So Paul Rusesabagina, the man whose story was featured in the Hollywood film Hotel Rwanda, is due to be released from prison. In 2021, he was sentenced to 25 years on terrorism charges tied to an organization opposed to Rwandan President Paul Kagame. Rusesabagina worked as the manager of a hotel in Kigali during the 1994 genocide and saved the lives of more than 1,200 people. Malcolm Webb is joining us from Goma. Malcolm, what are you learning? We've heard from the Rwandan government that Paul Rusesabagina is to be released either later today or possibly on Sunday, in spite of 1.5 years ago having been sentenced to 25 years for terrorism, as you said. Now, we know that the US has been putting pressure on the Rwandan government for his release. Rusesabagina has a permanent right to live in the United States. President Paul Kagame of Rwanda is mentioned this once or twice over the last month, saying that this situation at some point might be resolved. Now, Rwandan government sources have said that Rusesabagina has written a letter to President Kagame pleading clemency. We don't know if that's true or not, but it would certainly be at odds with everything that Rusesabagina and his associates have said since he was detained in August 2020 in what was widely described as a kidnapping or abduction. He was in Dubai at the time and was deceived and boarded a plane that was paid for by Rwanda's government and flown to Kigali against his will. His detention and trial followed that, and throughout the trial he refused to participate. He said it wasn't fair, as did international legal watchdogs and rights groups. Malcolm, put a little bit more context, and you've begun to do so, context around this for us, because Paul Rusesabagina is considered a hero by many internationally and then convicted on terrorism charges domestically. Well, he had become a critic of Rwanda's president, Paul Kagame, and there was some videos on YouTube that indicated that he was affiliated with a political opposition group that was also connected to an armed group here in Democratic Republic of Congo that wanted to overthrow Rwanda's government. This was evidence that Rwanda said indicated that he was guilty of the crimes with which he was eventually tried, but legal rights groups say that evidence was never presented meaningfully in court in that trial that they said was unfair. Now, political opposition and rights groups in Rwanda have for decades documented disappearances, assassinations and detentions of government critics. Reka dutangire amakuru tubabwira ko kuri uyu wa gatanu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko inama yasuzumiwemo ingingo zitandukanye zireba inyungu z'igihugu. Kimwe mu byemezo bikomeye byafatiwe muri iyi nama y'abaminisitiri ni irekurwa rya Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte Sankara bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika nyuma yo gusaba imbabazi. Kari we nyiri makosa ko bibaye ngombwa urukiko rwa muhana ko cyangwa se yakihanangirizwa, ariko ko bitagombye ko affect uburenganzira bwa Rusesabagina. Nimba mbivuze neza ni muri aya magambo babivuga. Nyakwa president ibyo tubwira ngo mugire icyo mubitubwira. Ibyo turabyemera. Ariko tukanavuga ngo uko bidashobora ko affect uburenganzira bwa Rusesabagina. Reka dutangire amakuru tubabwira ko kuri uyu wa gatanu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko inama yasuzumiwemo ingingo zitandukanye zireba inyungu z'igihugu. Kimwe mu byemezo bikomeye byafatiwe muri iyi nama y'abaminisitiri ni irekurwa rya Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte Sankara bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika nyuma yo gusaba imbabazi. Abandi bantu 18 bahoze mu mutwe wa MRCD FLN wayoborwaga n'abo bagabo nabo bahawe imbabazi rusange hashingiwe ku ngingo ya 229 y'iri tegeko. Amategeko mu Rwanda avuga ko uhagarikiwe igihano ku mbabazi icyaha yahamijwe kitaba kivuyeho, iyo gisubiyemo igihano yari yarakuriweho agisubirizwaho. Abandi bantu bahawe izi mbabazi bareganwaga n'aba bantu barimo Ronaldo Bill Rutayisire,
Justin Nsengiyumva, Ephraim Rwamwenge. Muri rusange kandi abantu 358 nabo bahawe imbabazi rusange. Hari baruwa kandi yanditswe na Paul Rusesabagina isaba umukuru w'igihugu imbabazi igaragara ku mugereka w'itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubutabera. Iyi baruwa yasinyweho na Rusesabagina ubwe igaragaza ko asaba imbabazi ngo asubire mu muryango we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'izabukuru ndetse n'indwara nyinshi za karande afite. Iyi baruwa kandi igaragaza ko yicuza ibikorwa byose yakoranye n'umutwe wa MRCD FLN. Reka rero muri iyi nkuru yacu noneho turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru yemeza ko ku buryo budasubirwaho Nsabimana Calixte wise Sankara ndetse na mugenzi we Paul Rusesabagina n'abandi bagera kuri 18 bose bari muri dosiye imwe. Aba rero bamaze kurekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ngirwa nkugezaho ibijyanye n'aya makuru ni mu gihe nawe ukomeje kugenda usoma ibaruwa Paul Rusesabagina yandikiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nayo turaza kuyikomozaho muri iyi nkuru yacu irambuye. Muhaye ikaze rero, reka tudatinze tubirebere hamwe. Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte uzwi nka Sankara bari bafunzwe kubera ibyaha by'iterabwoba, bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni nyuma yo kwandika basaba imbabazi. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisitiri w'Ubutabera riravuga ko imbabazi basabye zemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Werurwe 2023. Barekuwe nyuma yo gusesengura amabaruwa banditse basaba imbabazi. Imwe muri zo niyo ubona imbere yawe, ikaba yaranditswe na Paul Rusesabagina. Rusesabagina na Sankara Calixte barekuwe hamwe n'abandi rero 18 bari barakatiwe muri dosiye imwe. Minisiteri y'Ubutabera kandi yatangaje ko barekuwe bari kumwe n'abandi bagera kuri 358 ku mbabazi n'ubundi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Abahawe imbabazi za Perezida barasabwa kwitwararika kuko mu gihe bakoze ibindi byaha igihano bari barakatiwe gishobora guherwaho bagahabwa ibindi bihano. Paul Rusesabagina yahamijwe gufungwa imyaka 25 naho Sankara akatirwa imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba byakozwe n'umutwe wa MRCD FLN bari bayobowe, wagabye ibitero bitandukanye mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda bigahitana ubuzima bw'abaturage n'ibikorwa byabo. Ibaruwa rero Paul Rusesabagina yandikiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame niyo ubona imbere yawe, ndetse rero turaza no kwifashisha iyo baruwa yasohowe na Minisiteri y'Ubutabera hano mu gihugu cy'u Rwanda nayo uyinyuzemo amaso. Ngayo nguko rero ibya makuru byo turakomeza kugenda tubikurikiranira hafi nk'uko twabigusezeranije. Ni Paul Rusesabagina ndetse na Nsabimana Calixte Sankara bahamijwe ibyaha by'iterabwoba barafungurwa kuri uyu wa gatanu ku mbabazi za Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'abandi 18 bari muri dosiye imwe. Abo bose baraza gufungurwa nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho. Amakuru yizewe kuri ubu akomeje kutugeraho arahamya ko Rusesabagina na Sankara bari mu bafungurwa. Aba rero ngo bandikiye umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame bamusaba imbabazi, bityo ko baza kurekurwa. Rero ni mu ibaruwa Rusesabagina yandikiye umukuru w'igihugu kwa 14 Ukwakira 2023. Rusesabagina avuga ko yicuza kandi yaciye bugufi akabasaba imbabazi. Akomeza avuga ko yicuza uruhare rw'ibikorwa bye bifitanye isano na MRCD byaba byaranagize uruhare ku bugizi bwa nabi bwakozwe na FLN. Avugamo kandi ko nk'uwahoze ari umuyobozi wa MRCD yicuza kuba ataraharaniye ko abagize uruhare muri ibyo bikorwa bose babihagarika. Ikindi akagira ati abagize ihuriro rya MRCD bubahiriza amahame ajyanye no kutagira uruhare mu bugizi bwa nabi. Yemeza kandi ko mu gihe yarekurwa atazongera kujya muri politiki n'ubugizi bwa nabi, ahubwo ko azakoresha umwanya azaba abonye
mu kwitekerezaho aho azaba ari kumwe n'umuryango we. Usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifungurwa rya Rusesabagina biravugwa ko ryanagizwemo uruhare rukomeye cyane na leta ya Qatar. Hari amakuru ahamya ko nyuma yo kurekurwa kwe azava mu gihugu cy'u Rwanda akagana i Doha ni muri Qatar, aho azamara iminsi ni mbere yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu yari asanzwe atuyemo mbere yo gufungwa. Nsabimana Calixte wari usanzwe n'ubundi afunganye n'uyu mugabo, ndetse uyu yari asanzwe yaranasabye imbabazi umukuru w'igihugu kuva ku munsi wa mbere ubwo yageraga imbere y'ubutabera, nk'uko muri Gicurasi 2019 ubwo yaburanaga ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yavuze ko hari ibyaha byabaye ku mugaragaro n'inyoni zo mu kirere cyangwa se zo mu biti ngo ubwabyo ngo zabimushinja. Ni nyuma yo kurekurwa, amakuru ahari aragaragaza ko azaguma mu Rwanda, bitandukanye na Rusesabagina wasabye gusanga umuryango we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amategeko y'u Rwanda agena ko umuntu wahamwe n'icyaha ashobora gusaba umukuru w'igihugu imbabazi akaba yazimuha ni nyuma yo kubikorera ubugororangingo. Bivuze ko Rusesabagina atagizwe umwere ahubwo yababariwe, ni mu gihe yarenga ku biteganywa n'amategeko akongera gukora ibyaha yasubira muri gereza. Amerika rero yageze naho icisha make ku bijyanye n'iki kibazo, nabyo twari twabikomojeho, aho turaza kugaragaza buryo ki noneho leta ya Qatar ariyo yagize uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'irekurwa ndetse n'ifungurwa ry'uyu Rusesabagina. Kuva Rusesabagina yafungwa, Amerika yashyize igitutu gikomeye cyane ku Rwanda, igera naho bamwe mu bagize inteko nshingamategeko basabira u Rwanda ibihano. By'umwihariko ni muri Kanama umwaka wa 2022, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yagiriye uruzinduko mu Rwanda rwanasize azambije umubano wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi ku buryo rwarangiye rufashwe nk'urw'amatiku. Blinken yageze i Kigali agambiriye gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo Rusesabagina arekurwe, ku buryo bivugwa ko yari yiteze ko agomba gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mujyanye mu ndege, gusa birangira akuriwe inzira ku murima. Perezida Kagame yakunze kubwira amahanga ko u Rwanda rudakorera ku gitutu, ko ibyo rukora byose bikurikiza amategeko. Hari amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo guca bugufi guhera mu Kwakira umwaka ushize, kuko ari byo byatangije ibiganiro byagizwemo uruhare rukomeye cyane na Qatar, bikaganisha ku kuba uyu mugabo yafunguwe. Byari bimenyerewe ko Amerika isakuza cyane muri iki kibazo, ariko kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize nta muntu wigeze wongera kumva ijwi rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki kibazo. Ndetse n'umukobwa wa Rusesabagina, uyu muramuzi cyane, ni Karine Kanimba, yageze aho ararucaranumira yaba ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Imiryango itandukanye n'abari inyuma ya Rusesabagina basa n'ababwiwe ko bakwiriye guceceka indishyi ku bagizweho ingaruka n'ibikorwa bye zabazo zizatangwa. Reka nabyo tubikomozeho. Urukiko rwari rwageneye indishyi z'akababaro abagizweho ingaruka n'ibikorwa bya Paul Rusesabagina na bagenzi be. Urugero nk'abaregeye indishyi bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamasheke na Nyamagabe, yewe na Rusizi, barimo Mukashyaka Josephine, aho umugabo we Munyaneza Fidel yishwe n'inyeshyamba za FRN. Urukiko rwamuhaye indishyi za miliyoni 20. Nsengiyumva Vincent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata warashwe, imodoka yigatwikwa ndetse n'ibintu bye bigasahurwa n'inyeshyamba za FRN, yahawe indishyi za miliyoni 27 z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe rero kuri ubu ngubu nuko Rusesabagina na bagenzi be bagomba kwishyura izo ndishyi nk'uko byagenwe n'urukiko. Uyu mwanzuro w'urukiko ugira agaciro mu gihe kinini, ku buryo na nyir'ubwite aramutse yatishyuye abana be bazishyura izo ndishyi. Urukiko rukuru rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi muri Nzeri 2021 rwari rwakatiye Paul Rusesabagina gufungwa imyaka 25, naho Nsabimana Calixte witaga Sankara akatirwa imyaka 20. Ni nyuma yo kubahamya ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitero byakozwe n'umutwe wa MRCD FRN. Ni muri Mata umwaka ushize w'2022 urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho igifungo cy'imyaka 25. Urukiko rukuru rwahanishije Rusesabagina ni mugenzi Nsabimana Calixte Sankara
yagabanyirijwe igihano. Umwaka wa 2020 ahanishwa imyaka 15 kubera gutakamba. Ni urubanza rwari rumaze igihe kuko nka Nsabimana Calixte yatangiye kuburana muri Gicurasi 2019. Ni muri uko kwezi Perezida Kagame yatangaje ko hari ibiganiro bihari ku kibazo cya Rusesabagina ku buryo ashobora kuba yanarekurwa. Yabitangaje mu kiganiro yatanze mu nama mpuzamahanga yiga ku mutekano w'isi Global Security Forum iri kubera i Doha muri Qatar. Perezida Kagame yavuze ko amateka y'u Rwanda yagiye yerekana ko hari igihe igihugu gishobora kuba cyafata indi myanzuro kubera ko gishaka kujya mbere, rimwe na rimwe rero kigafata ibyemezo bamwe bumva ko bitanashoboka. Yatanze urugero ku buryo n'abahamijwe ibyaha bikomeye nka jenoside yakorewe abatutsi bababariwe bakabasha gusubira mu miryango yabo ndetse no mu muryango nyarwanda muri rusange. Ati hari ibiri gukorwa kuko ntabwo turi abantu bafunze umutwe badashaka kujya mbere. Ugiye no mu mateka yacu hari aho twageze dutanga imbabazi ku byaha bitababarirwa abantu bagize uruhare muri jenoside n'ibindi. Benshi muri abo bararekuwe no kubera iyo myumvire yo kudashaka guheranwa n'amateka. Perezida Kagame yavuze ko hari ubwo kugira ngo igihugu kijye mbere bisaba ikiguzi kinini, ariko guheranwa n'amateka mu gihe wari ukeneye kujya mbere byo biba bihenze cyane kurushaho. Ngayo nguko rero mu by'ukuri nkaba nagusezeranya ko amakuru arambuye turaza kuyabagezaho nyuma y'iyi nama idasanzwe iteranye y'abaminisitiri, aho rero haza no gufatwamo imyanzuro ikomeye. Turaza gukomeza kugenda tubigarukaho mu nkuru zacu zitaha, ntujye kure.